Party 4 waa qaybta afraad. Party 4 waa qaybtii afraad oo ku baranayno English sentences or daily uses English sentences aan ku baranayno jumladaha sida joogtada loo adeegsado. Waxaan maanta baranaynaa qaybta afraad ayaan maraynaa. So waxaan baranaynaa maanta 301 jumlada ka bilaabata ilaa jumlada 400. Laakiin waa maxay waxaan qaadanaynaa kaliya konton ayaan u qaadanaynaa. Maanta waxaan qaadanaynaa oo soo gudbinayaa kontonka ugu horeeya. Buugaagtan waa English books waxa loo diyaariyay ardayda Soomaaliyeed. Qiimaha waa qiimo yar. Buugaagtan markaad iibsato iyagoo PDF ah ayaan WhatsApp kugu soo direynaa. Casharada buugaagtan oo muuqaalo ah ayaan ku diyaarinay. Iyagana waad helaysaa insha Allah. Waxaan qiimo dhimis weyn ku sameynaa buugaagtan aad arkayso oo si fiican English ku bari doona haddaad iibsato ka faa'iideyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaad saaxiibayaal waxaan ahay Umar Maxamed Ali. Ramadaan wanaagsan maalintii ugu dambeysay bisha Ramadaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga aqbalo amaasheena wanaagsan ee aan soo sameynay. Insha Allah buugan iyo buugaag la midaba waxaad ku helaysaa habka aad iyo markaa waxa la yiraahdo qiimis lagu sameeyay 14 buug ee luqadda Ingiriisiga ay diyaarinay buugaag oo PDF ah casharadooda oo muuqaalo ah dhamaantooda waxa weeye waan naga helaysaa insha Allah. Hadaba buugaagtaas inaad naga soo dalban kartaa ayaa rajeynaa insha Allah. Maalmahan ciidana qiimo dhimis ballaaran ayaan ku sameynay qof kasta isagoo ku faraxsan oo awoodi kara ayuu buugaagtaas u heli karaa iyagoo PDF aan ku soo diray saaxiibayaal. Soo dhawaada mar kale. Jumlada maanta ka bilaawaya waa jumlada 301 jumlada 301 maanta waxay ku leedahay I need to wake up earlier tomorrow. Waa maxay marka I need waxaan u baahanahay to wake up earlier tomorrow. Berito inaan xilli hore aan ka tooso hurdada. I need waxaan u baahanahay to wake up inaan hurdada ka kaco earlier. Waa maxay xilli hore inaan ka kaco tomorrow. Berito inaan hurdada xilli hore aan ka kaco ayaan u baahanahay buu yiri. Okay, jumlada 301 waxay ku tiri can you remind me later. Waa maxay marka can you remind me later. Dib ma ii soo xasuusin kartaa. Can you remind me later. Dib ma ii soo xasuusin kartaa. Jumlada 301 waxay ku tiri 303 I enjoy quiet mornings. Waa maxay marka I enjoy quiet mornings. Waxaan ku raaxaystaa subaxaha degan. Macnaha waxaad jeceshahay marka subaxdu ay tahay mid aamusnaan leh oo nasasho leh ayaad jeceshahay xilligan. Jumlada 304 waxa weeyaan please save a seat for me. Please save a seat for me. Waa maxay marka fadlan kursi ii sii hay. waa maxay marka waxaad qofka aad ka codsanaysaa marka inuu boosku si qabto oo boosku keediyo aad ka codsanaysaa. waxaad leeyahay please save a seat for me. jumlada 305 waa maxay I feel stressed today. I feel stressed today. waa maxay maanta waxaan dareemayaa walwal. I feel stressed today. maanta waxaan dareemayaa walwal. maskax ahaan ayaad u daalan tahay ama culays baa ku hayaba sidaas ayaad dhehaysaa marka. jumlada 306 waxay ku tiriyaduna I need to organize my schedule. I need to organize my schedule. waa maxay marka waxaan u baahanahay inaan habeeyo jadwalkayga. macnaha waxaad rabtaa inaad qorsheysato waqtigaaga inaad qorsheysato aad doonaysaa qorshaad u yeelato. jumlada 307 waxay ku tiri let's discuss this after class. waa maxay marka let's discuss this arrinkan aan ka wada doodno after class fasalka kadib. macnaha waa maxay adigu uma baahnid dood iyo waxyaabo aan gashido arrin walba waxa weeyaan booskeeda la dhigo marka fasalka marka ka baxno kadib aan ka wada doodno ayaad dhahaysaa marka jumlada sidaa ayaad u muujinaysaa. jumlada 308 waxa waaye I like keeping my room tidy. I like keeping my room tidy. waa maxay marka waxaan jeclahay inaan qolkayga uu nadiif u ahaado. macnaha waxaa tahay qof nidaam jecel mar walba ayaa tahay inaan qolkayga inuu nadiif ahaado ayaan iska jecelahay baa tiri. jumlada 309 waa maxay the weather looks cloudy. The weather looks cloudy. waa maxay marka cimiladu waxay u muuqataa mid daruur leh. waxay u eg tahay in roob uu imaan karo ay u muuqataa oo kale waa. jumlada 310 I forgot to set my alarm. waa maxay I forgot to set my alarm. waxaan ilaaway inaan saacadaydu aan dejisto. I forgot waxaan ilaaway to set my alarm inaan saacadayda inaan dejisto. macnaha alarm waxa waaye inaad wax la yiraahdo xilligaad ka kacayso hurdada inaad mobilkaaga aad sii saarato saacada aad ku sii dejisato kadib markii xilliga la gaaro uu ku soo kaciyo. hadad ilowdan waxa leedahay I forgot to set my alarm. jumlada 312 waa maxay I'm preparing for an interview. anigu waxaan isku diyaarinayaa waraysi.
I'm preparing waxaan isku diyaarinayaa aniga for an interview waa maxay marka interview waraysi shaqo ahaato waraysi kasta jumla 312 can you lend me your charger dabeeyahaaga ma ideemin kartaa ma amaahin kartaa can you lend me ma amaahi kartaa your chargerkaaga ma amaahin kartaa intaan jumlada kale usii gudbin saaxiibayaal 14 book oo luqada ingiriisiga oo si fiican loogu diyaariyay PDF ahaan casharadooda oo muuqaal ah ayaan ku haynaa iyagoo buugaagta lagu soo diri doono habka PDF-ka ah casharadooda anaga ku duubay oo habkan oo kale ugu sharxay aan ku soo diri doonaa 14 book maalmaha ciidana waxaan ku sameeyay qiimadeens si ardayda Soomaaliyeed ee awoodaas aan u lahaynba inay wada iibsan karaan dhamaantooda haddaba ka faa'iideyso fursadda jumla 312 maxay iyaduna I enjoy solving puzzles waa maxay marka I enjoy solving puzzles waxaan ku raaxaystaa xalinta xujooyinka puzzles waa maxay xujooyin waa I enjoy solving puzzles waxaan ku raaxaystaa markaas xalinta xujooyinka ayaan ku raaxaystaa macnaha waxaad jeceshahay waxyaabaha maskaxda ka shaqaysiinaya xalintooda ee iskrabta markasta jumla 314 please lower your voice fadlan codkaaga hoos u dhig please lower your voice fadlan codkaaga hoos u dhig jumla 315 waxay ku leedahay I feel confident about my decision I feel confident about my decision waxaan kalsooni ku qabaa go'aankayga I feel confident about my decision waxaan kalsooni ku qabaa go'aankayga waxaad aaminsan tahay in doorashadaadu ay sax tahay mar walba jumlada 316 iyaduna waxay ku leedahay I need to update my notice I need to update my notice waxaan u baahanahay inaan cusboonaysiiyo qoraaladayda I need to update my notice waxaan jeclahay inaan cusboonaysiiyo qoraaladayda waxaad rabtaa inaad wax ku darto ama wax aad ka saxdo notice-kaagii adiga aad hore u qoratay jumlada 317 let's take turns speaking waa maxay marka aan isku wareejino hadalka let's take turns speaking aan isku wareejino hadalka mid ayaan u hadlaynaa waaye qof walba markiisa ayaa hadlaayo waaye waxaa leedahay marka let's take turns speaking aan isku wareejino hadalka jumlada 318 waxa waaye I like learning from mistakes khaladaadka inaan wax ka barto ayaan jeclahay I like waxaan jeclahay learning inaan wax ka barto from mistakes khaladaadka aan sameeyo inaan wax ka bartaan jeclahay jumlada 319 the train is running late waa maxay marka the train is running late trainku wuu soo daahay the train is running late trainku wuu soo daahay waqtigii loogu talagalay ayuu ka dambeeyay macnaheedu taas waa jumlada 320 waxa waaye I forgot my ID cardkayga waa soo ilaabay I forgot my ID cardkayga waan soo ilaabay shaqaalaha tahay wax walba waa tahay meel baa ID card lagu galayaa ID cardka lagu weydiiyay waxaan leeyahay hadda soo ilowday I forgot my ID cardkayga waan soo hilmaamay oo soo ilaabay jumlada 321 waxa waaye I'm cleaning out all files waxaan nadiifinayaa faylal hore waxaad tirtiraysaa ama aad kala saaraysaa waxyaabo duug ah faylal duug ah ayaa xilligan aad kala saaraysaa jumlada 322 waa maxay can you check this documentigan ma fiirin kartaa oo ma hubin kartaa can you check ma hubin karaysaa oo ma hubin kartaa this documentigan ma hubin kartaa waa documenta ila fiiri macnaha wixii ku jiro qalad iyo waxyaabaha fiiri jumlada 323 waa maxay I enjoy working in teams waxaan jeclahay oo waxaan ku raaxaystaa la shaqeynta team inaan la shaqeeyo ayaan ku raaxaystaa jumlada 324 please don't interrupt me fadlan ha iga dhexgelin hadalka fadlan ha iga dhexgelin hadalka waxaad rabtaa inaad hadalkaaga dhamaysato adigoonan lagu joojinayn jumlada 325 waa maxay iyaduna I feel motivated today waa maxay maanta waxaan dareemayaa dhiirigelin waxaad diyaar u tahay inaad shaqo qabato ama aad wax barataa diyaar u tahay maanta oo kale jumlada 326 waxay ku tiri iyaduna I need to improve my writing waxaan jeclahay inaan horumariyo inaan kor u qaado aan horumariyo wax qoraalkii inaan iska horumariyo ayaan jeclahay u baahanahay jumlada 327 let's focus on
the main idea. Let us focus on the main idea. Waa maxay marka? Let us focus on the main idea. Aan diiradda saarno fikradda ugu weyn aan diiradda saarno. Waxaan rabtaa in la iska dhaafo waxyaabaha yar yar ee oo marka waxyaabaha muhiimka la qabto aad ka jeceshahay mar kastaba xilligan. Jumlada 328 I like keeping things simple. I like keeping things simple. Waa maxay marka? Waxaan jeclahay waxyaabaha fudud ayaan jeclahay. I like keeping things simple. Ama waxaad dhihi kartaa waxaan jeclahay wax walba in la fududeeyo. Okay, jumlada 329 waa maxay iyaduna waa ka the signal is very weak. Aad dhihi kartaa waa maxay marka? The signal or the signal is very weak. Anteenyada aad ay u liidataa. Anteenyada aad bay u liidataa. Jumlada 330 waa maxay? I forgot to back up my data. I forgot to back up my data. Waa maxay marka? Waxaan ilaaway inaan kaydiyo xogtayda. Waa maxay marka? Waxaan ilaaway inaan kaydiyo xogtayda. Kaydin way back up. Waa maxay kaydin? I forgot to back up my data. Waxaan ilaaway inaan kaydiyo xogtayda. 331 waa maxay? I'm reviewing my lessons. I'm reviewing my lessons. Waxaan dib u eegayaa casharadayda. Macnaha waxaad akhrinaysaa wixii hore si aad u xasuusato macnaha. Jumlada 323na can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Okay? waa maxay marka? Si cad ma ii maqli karaysaa? Si cad oo la maqli karo ma ii maqli karaysaa buu yiri. 337 waa maxay iyaduna? I enjoy helping beginners learn. I enjoy waxaan ku raaxaystaa helping beginners learn inaan dadka bilowga ah aan ka caawiyo wax inay bartaan. Barashada inaan ka caawiyo dadka bilowga ah ayaan ku raaxaystaa. Jumlada 334 please follow the instructions carefully. Fadlan amarada si taxaddar leh u raac. Please fadlan follow u raac the instructions amaraadka carefully si taxaddar leh amaradii la soo dejiyay u raac. 335 I feel relaxed this evening. I feel relaxed. I feel relaxed this evening. Caawa waxaan dareemayaa nasasho. Macnaha waxaa tahay mid degan oo aan walwalba qabin ayaa tahay macnaha. I feel relaxed this evening. Waxa fiidkana caawa waxaan dareemayaa deganaansho ayaan dareemayaa. Jumlada 336 waxay ku tiri I need to replace this cable. I need to replace this cable. Waxaan u baahanahay inaan bedelo xarigan cable-ka. Xariga jaajarka inaan iska bedelo ayaan doonaya. Cable-kan waa duug ama waa jabayba. Waxaad rabtaa mid cusub. Waxaan leedahay marka I need to replace this cable. Waxaan rabaa inaan iska bedelo cable-kan xarigan. 337 let us move to another topic. Mowduuc kale aan u gudubno. Let us move to another topic. Mowduuc kale aan u gudubno. 333 I like planning ahead. I like planning ahead. Waa maxay marka? Waxaan jeclahay inaan hore u qorsheeyo macna. Waa maxay inaan qorshe hore u sameesto ayaan iska jeclahay. I like planning ahead. Inaan hore u qorsheysto ayaan iska macnaha waxaad wax walba sii diyaarsataa ka hor inta aysan wixii dhicinba. 339 waa maxay iyadana? The battery is almost dead. The battery is almost dead. waa maxay baterigu wuu sii dhamaanayaa. The battery is almost dead. Bateriga wuu sii dhamaanayaa. Wali ma dhamaanin laakiin waa uu ku dhow yahay inuu dhaco uu dhamaado bateriga. 340 I forgot my password. Waxaan ilaaway passwordkayga. Furahaygaan ilaaway. Macnaha furaha oo mobilka ku xiratay ama la yiraahdo computerka ku xiratay, passwordka ku xiratay. I forgot my password. Passwordkayga waa ilaaway. Furahayga waa ilaaway. Waa fursareed waay. Jumlada 341 I'm setting goals for this month. Bishan waxaan u degsanayaa ahdaaf ayaan bishan degsanayaa. I'm setting goals. Ahdaaf ayaan degsanayaa for this month. Bishan ayaan ahdaaf u degsanayaa. Jumlada 342 can you explain your opinion? Can you explain your opinion? Waa maxay marka fikirkaaga ma sharxi kartaa? Can you explain ma sharxi kartaa your opinion? Fikradaada ma sharxi kartaa? Jumlada 343 I enjoy teaching others. Dadka kale inaan wax baraan ku raaxaystaa. I enjoy waxaan ku raaxaystaa teaching others. Dadka kale inaan wax sii baro ayaan ku raaxaystaaba. Jumlada 344 please keep this confidential. Please keep this confidential. Please keep this confidential. Fadlan arintan sir ka dhig.
fadlan arrintan sir ka dhig waxaad rabtaa inaan dadka kale lala wadaagin waxaas ama arrinkaasba 745 waa maxay iyadana I feel grateful for your support I feel grateful for your support I feel grateful for your support waxaan ka mahadcelinayaa taageeradaada macnaha waxaad dareemaysaa mahadnaq qofka uu wax ka caawiyayba jumlada 740 waa maxay iyaduna I need to manage my time better I need to manage my time better waa maxay marka waxaan jeclahay inaan ahaado ama inaan waqtigayga nidaamiyo I need to manage my time better waqtigayga inaan si fiican u manage gareeyo u maamulo ayaan doonayaa jumlada 747 let's work on this together let's work on this together midani si wada jira aan u xalino let's work on this together midaan si wada jira aan uga wada shaqeyno jumlada 748 I like staying organized I like staying organized waxaan jeclahay inaan ahaado qof nidaamsan I like staying organized waxaan jeclahay inaan ahaado qof nidaamsan waxaad jeceshahay habeen kala dambeyn iyo qorshe lahaansho 749 waa maxay iyadana the screen is too bright the screen is too bright the screen is too bright shaashadu waa iftiin badan tahay macnaha indhaha ay dhibaysaa waa in la yareeyaa marka waxaad dhehaysaa marka the screen is too bright waa maxay shaashadu way iftiin badan tahay jumlada ugu dambaysa soo gaarnay oo ah 750 ugu dambaysa waa maxay marka I forgot to submit the form waxaan jeclahay formka inaan gudbiyo waxaan ilaaway I forgot waxaan ilaaway to submit inaan gudbiyo the formka inaan gudbiyo ayaan ilaaway macnaha form buuxisay inaad dadkii aad u gudbisay shirkadii aad u gudbisay ayaad ilowday markaas aad leedahay I forgot to submit the form submitka inaan gudbiyo formka ayaan ilaaway halkaas ayaan inoo joogo saaxiibayaal inta 10 kale aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo